Welcome. This is Anthony Bionda reporting for MMA Sportsnet. We're here in New York City. We're here at the Paramount Hotel with Vladimir Voronov and his associate George Litvinov, and we're here for an interview with Vladimir. He is actually Fedor Emelianenko's trainer, longtime trainer, and they're here for the up-and-coming fight on February 12th over at the Izod Center. So George is going to actually do some translating because my Russian is a little bit iffy. It usually is a little bit better if I have some beautiful Russian women around, but with the guys, I struggle. I struggle. So, George, let me ask you. Vladimir has been working with Fedor for how long, as far as a trainer is concerned? Wow, he's been working since he's 11 years old. That's a very different perspective that most of us have about Fedor, because we really don't, have any information about him at that age. Was Достаточно отличается от того, что все думают о Федоре, потому что эта информация достаточно небольшая о том, когда он начал тренироваться и о том, как вообще начиналась его карьера. Федор начинал заниматься самбо-дзюдо с детского возраста, лет с 10. У меня он начинал заниматься он не сразу. Начал заниматься он у ныне покойного тренера Гаврилова Василия Ивановича. Такой тренер у нас был. А через год я создавал спорткласс. Это когда дети учатся в одном классе и занимаются спортом. Вот, тогда он попал ко мне. Alright, he actually started training in judo and sambo when he was a kid, and first of all, he was not training by Vladimir, and he was training with a different trainer who passed away already. And actually, after a year when he started, that's when he came, to Vladimir to train. He was putting together a sports class. So that's when he started training with him. so he initially started with Vladimir in judo or sambo? С вами именно начинал тренироваться по дзюдо или по самбо? Мы выступали по самбо и по дзюдо. They were doing both judo and sambo. Did he happen to see anything with Fedor at that age, that young age, that might have led him to believe that he was going to be a great competitor? В то время, когда он начинал тренироваться у вас, вы уже видели о том, что у него есть какие-то перспективы, как у спортсмена, именно в том возрасте, в начинающем? Да, он был характерным мальчиком, таким упертым. He was very strong character, so it was very tough. So he even at that age, he was somewhat of a standout as compared to the other kids. Даже в том возрасте он был намного серьезнее, чем другие дети. Федор серьезно относился только к спорту, а в жизни он был очень веселым. He was serious only about sport. Otherwise, he was really easygoing, funny. Wow, that's very interesting. So he really hasn't changed much then. Он не поменялся с того времени в этом плане. Абсолютно. No, he didn't change. Does he feel that maybe this personality, this character trait, is maybe his personality has something that really helped him to become a great champion? This love of sport, but yet an easygoing, fun-loving attitude about it. Вы считаете, что именно вот эти качества его, которые именно что он серьезно относился к спорту, но в жизни он был достаточно простым, жизнерадостным, именно это помогает ему в спорте, помогло? Конечно, относиться серьезно к тренировкам, а в жизни быть хорошим другом и веселым товарищем, это помогает восстанавливаться и не так разряжать спартанскую обстановку, которая в спорте. Just basically, of course, it does. Just basically, it helps out a lot, to recover. It helps out when you're a good friend and easygoing with other people, so it helps you to recover faster. Well, it's a good thing he doesn't have a bad temper. Это хорошо, что у него нет плохого характера, Ну, очень любит подшутить над товарищами, посмеяться. He likes to make fun of his friends. Well, I've been somewhat rude. I really should have welcomed you here to America. Okay. Welcome to America. Thank you. So, we haven't really. We see a lot of Fedor in the public eye, and it's nice for us to get an idea about how he is personally. As an amateur, when he was training as an amateur,
as a competitor amateur, how well did he do as an amateur? Was it something that he always wanted to do as far as the fighting? Did he excel as an amateur when he first started competing? Для начала, исходя из того, что когда начиналась его карьера, и когда он начинал драться как любитель, по любителям, как он вообще, как тогда в то время, что происходило? Как у него шла любительская карьера? Ну, Федор, скажем так, был в сборной команды России и по самбо, и в олимпийской сборной команде по дзюдо. He was a national team in sambo and judo. So he excelled right off the bat as far as his athletics. Ну, он выступал в самбо и дзюдо, потом в 2000 году, в 99-м, решил попробовать себя в боях без правил. He was like competing in sambo and judo, and in 99-2000 he decided to try himself in mixed martial arts. Да, и через год уже дрался в Японии в версии рингс. And after a year from then, he started already competing in one of the versions in Japan, which was rings. The rings. Which was what? The rings. The rings? Yeah. So it seems that he's had a very successful career. Пришлось учиться многому, начали работать в ударной технике. Вот с того момента, когда он ушел с олимпийской сборной команды, это было не такое простое решение бросить олимпийскую команду и уйти в бои без правил, вид спорта, который в России на тот момент был неизвестен. Yeah, it was really tough decision to quit Olympic team, judo Olympic team at that time, because it was like really tough in 99 2000. You know, it wasn't like really popular sport in Russia, so they didn't know a lot about it, and they had to do a lot of like, you know, working on his like, you know, stand-up game, because he never done it, so he has to prove a lot to begin with, and so that's what happened after it. He worked hard. That's a very interesting insight. So basically, at the time, because MMA was basically in its infancy, it was, you know, he had so much going on with judo and some of the other sports that it was an unknown really for them to get involved in this. Yes. То есть он говорит о том, что как бы получается достаточно интересно, получается, что тот момент он как бы был достаточно глубоко, занимался серьезно дзюдо и всем остальным, и как бы он перешел именно в тот спорт, который был вообще практически неизвестен. Да. Yes. So from here, I mean, for us here in America, and I would assume it's like that all over the world, he's a very, very big star, very big name. How is he viewed in Russia? То есть здесь как бы для американцев и в других местах, скорее всего, по всему миру, то есть считают, что Федор достаточно известен. То есть все его знают, он достаточно популярен. Насколько он популярен в России вообще? Ну, в России он стал популярен не так давно, не столь узнаваемым, потому что у нас по телевидению начали показывать бои совсем недавно, буквально годика 3-4. Специалисты знали, а вот для широкой массы людей этот вид спорта был неизвестен. И только буквально годика 3-4 назад начали популяризировать по телевидению этот вид спорта, начали показывать по некоторым каналам. И сейчас ситуация маленько поменялась. Okay, he was recognizable everywhere else, but not in Russia that much, because what happened is this sport was not that popular, and up to maybe the last few years, like 3 or 4 years ago, they started, you know, bringing those like MMA shows on the TV. So he's still not that recognizable yet. So some people did know him. So it was like fans of MMA or just basically professionals who was training in that. Otherwise, he wasn't not that recognizable yet. Well, that's actually something that I would find very enjoyable, because the whole world knows you. When you go home, nobody's bothering you, you know. So. Это достаточно хорошо, потому что вроде бы тебя весь мир знает, а когда ты возвращаешься домой, тебя никто не беспокоит и не достает. С другой стороны, это хорошо. Yeah, from the other side is good. Yeah. So let me ask you, as far as since when he started in MMA versus now, in Vladimir's opinion, С того момента, когда он начал именно тренировать и выступать по боям без правил, и до
how has the game changed? How is the game? How does he see the mixed martial arts as far as the evolution of the sport? Насколько поменялся вообще именно с того момента, когда Федор начал выступать по смешанным единоборствам до сегодняшнего дня? Насколько поменялся спорт, насколько он вообще изменился, насколько вырос сам спорт? Сами соревнования, они, конечно, поменялись, сами спортсмены. Мы изначально стремились к универсальности этого вида спорта, чтобы спортсмены не были однобокими, чтобы они умели выступать в стойке, занимаясь активно-ударной техникой, но умели и бороться. И сейчас весь вид спорта, он именно идет к этой универсальности. А из-за этого бои стали намного интереснее, чем просто здоровые физически выходили дядьки и не умели ни драться, ни бороться, просто толкались. Yeah, it's changed. Of course, it's changed a lot because in the beginning, in the beginning of the sport, it was a little bit different because they always even Vladimir or like other trainers, they was trying to, especially like I guess in Russia, they was trying to make this sport as universal sport. So I mean, like the fighters would have like different kind of techniques. They would have good ground games, standing, striking, everything universal. So and right now, it's coming to the point where it is universal, and people not just guys not just coming to the ring and like just pushing each other, and not just big guys like breaking faces of each other, but it's becoming more technical and more universal. Right. So basically, what they set out to do has basically happened. As far as the technical skills and the application of the different techniques into really a mixed martial art type of sport. То, о чем вы говорите, то есть это уже сейчас на сегодняшний день подходит к тому, что спорт становится достаточно универсальным, в принципе. Универсальным, более зрелищным, повысилась конкурентность в каждом весе, и для зрителей это стало более интересно. Yeah, it became more universal, more interesting to watch the fights because the fighters are different and like different weight classes. More professional, pretty much. Does he feel that sometimes I watch some of the old competitions where the competitors seem to be very tough. You had no gloves. You had maybe a guy having multiple fights in one night. The technical skills have obviously improved. Does he feel that there's a difference? Дрались без перчаток, здоровые парни, basically, does he feel that although the technical skills have improved, it seems like the fighters back then had multiple fights, no gloves. They seem to be very tough guys. Does he feel that the quality of fighter is just more technical today, or do they still have that same tough quality? I know the answer for that one. So it's for sure, they definitely not as not as it used to be. They really more technical and more professional. Because that question I asked specifically for myself. You asked that question too, right? Yeah, I do know that answer. It's a very О том, что если поменялось качество спортсменов в плане технической базы раньше и сейчас, хотя раньше вроде бы спорт был более жестким и жестоким, то есть там без перчаток выходили, дрались. Ну, если человек не умеет бить, корейцы какой рукой он будет бить. Yeah, it doesn't really matter if you have gloves or you don't have gloves. If you don't know how to punch, it doesn't matter if you have them or not. So it's still been that technical. I also think that today it's a known quantity. When guys like Oleg Taktarov and people like that were engaging in the sport, there was a big unknown. I thought, from the standpoint of just having the courage to go in there and the time limits and no gloves, it seemed that these guys were a little bit more courageous and a little tougher. Maybe I'm wrong. I don't know. Он говорит, что тогда на то время просто ребята, которые выступали, например, тот же Олег Тактаров и так далее, то есть там технически именно возможности в плане того, что не было спорта как профессионального спорта на тот момент, поэтому достаточно жестче было и сложнее выступать. Ну, отдать должное бойцам того времени, что выходили ребята специально не готовясь к боям, но по духу, я считаю, они не уступали нынешним. Yeah, on that specific time, he has respect for those fighters because they was not prepared for mixed martial arts. They had no but they was really tough. They had a heart
How they say in the United States, they do have balls, pretty much. Yeah, definitely, definitely. All right. Couple more questions, and I know you have a very busy schedule. So, the question that I had was as far as just the mental aspect of the fighter, which has always intrigued me. You may have a great athlete who maybe who can't handle the dynamics or the pressures of the big competition. Может быть такой. What's the question? I'm sorry. In other words, when you have a very talented athlete, but maybe he is not prepared for some of the larger competitions. Right, but there's a question about Fedor. Well, no, this is just in general. In other words, what do you generally do? Are some guys maybe they're not cut out for it, even if they're physically able, or what do you do to really prepare somebody? Psychologically, pretty much. Каким образом именно бойцов, спортсменов готовите или настраиваете психологически к бою? Потому что некоторые есть отличный боец, но он психологически не готов или горит перед боем. Это, наверное, индивидуальные качества каждого спортсмена. That's very individual. Задача тренера максимально сгладить эти Yeah, and моменты. he's looking at it from that point. It's like very individual. So he has to, as a trainer, he has to make sure it's all get to like the minimum. Каким способом? Абсолютно разные, потому что все спортсмены абсолютно разные. Yeah, it all depends on specifically of individuality because it's like. Wow, that's very interesting. So in reality, he has to know as much about the physical capabilities as well as the mental capabilities of all the fighters he trains. Он говорит, то есть в плане того, что вы должны, то есть получается, что вы должны знать о каждом бойце не только их психологическую, не только их физическую готовность, но и психологическую. Конечно, когда с спортсменом долго работаешь, что ты знаешь всю его подноготную. Of course, when you Его train a lot. отношение к боли, к физическим нагрузкам, соответственно, и ты знаешь его психологический генотип. So basically, pretty much when you work with the guys, like for a while, with athletes for a while, so every single guy you're working with, you know him, from every different angle. You know how he can take a pain, how he's preparing physically, mentally. So you know how he is genetically. Да, на кого-то достаточно поговорить, а на кого-то надо и рыкнуть. Some of the guys you just can't talk to them, and some of the guys you have to be aggressive with them. Okay, so is there a certain? I know we're dealing with fighters here. I'm sure you have guys that they want to fight, and other guys they want to fight too, but maybe they're a little bit more laid back in how they approach something. So he ultimately has to make a determination if they're ready for a certain fight or not mentally. He makes the call then. Yeah, that's a question pretty much, right? То есть вы в принципе, то есть как исходя из того, что вы знаете, как бы и физически, как бы готовность бойца, и моральную готовность, то есть как бы решение о том, что готов боец к бою к определенному или нет, вы как бы делаете, да? So we'll finish up with this question because it's always something that's intrigued me historically as well as in the fight game. That's basically questions about general question. Right? Yeah, this is a general question just about the Russian psychology, and that's why I asked about. Было очень интересно, потому что помимо всего боев и всего, он очень you like, as far as I know, you like history of Russia as well. Yeah, ему нравится очень как бы исторические все аспекты российские, России и так далее. То есть у него есть вопрос по поводу просто генеральный, обычный вопрос, общий вопрос. So historically, and I think this carries over into the sports, the Russian fighters are known to be very calm, very tough, and very dogged fighters. Is this something that just comes from your culture, you feel? По поводу исторически так сложилось, что в принципе в целом русские бойцы, воины, они достаточно с таким серьезным, крепким характером, и это как бы передалось в бои тоже. То есть как бы вы считаете, что это как бы заложено просто как бы в крови у русских? Россия страна, конечно, с огромной историей, временного времени, да, и за все это время постоянные войны, так как территория России большая, и практически в каждом веке, я имею в виду, каждые 100 лет, в каждом веке 100 лет
так, чтобы эти 100 лет прошли спокойно. Всегда были войны. Always was like war. There's not even one century passed by like without the war. И, соответственно, если взять наше поколение, You're gonna take our generation. то у меня дед погиб во время Второй мировой войны. His grandfather passed away in the Second World War II. Да, и было очень много конфликтов, где многие мои друзья или там родственники участвовали именно в военных действиях. There was a lot of conflicts during like his period of time when a lot of his friends or like family members was in combat. Но это, опять же, это не обязательно, что каждый русский является там солдатом или воином. It does not mean like every Russian is like fighter or soldier. No, definitely not. I just see a certain demeanor. You know, kind of maybe I'm American, we have a certain way, or I'm Italian American, we different way of doing things, and Как стереотипы о том, что как бы у каждой нации, там, например, у американцев определенные какие-то стереотипы есть, а там итальянцев. Я считаю, что спортсмены, в принципе, это те же люди, что и военные, для которых та же война, это та же работа. He thinks like fighters is the same thing as like basically military Да, и soldiers. если человек избрал для себя этот род занятий, то, соответственно, он готов психологически к войне. Yeah, so basically, if you, as a fighter, accepted to be a fighter, so Он it has to be является prepared солдатом, and physically ready and mentally be ready. защитником своей Fight. родины. Yeah, you're the same thing. You're a soldier and you're a fighter. that's very interesting. So it's almost how a fighter in the ring, but also the history of Russia and that mentality has worked its way into being a success in the mixed martial arts field for some very tough fighters. То есть как бы вот вся вот эта исторические все события и все остальное как получилось так, что это все сложилось таким образом, что в России вот такие бойцы серьезные, жесткие. Не то, что жесткие, везде есть люди, которым нужно выбросить адреналин. It's like everywhere. There's not such a thing as it's not just because of Russia or anything. It's just basically there's certain people. Хотя, допустим, they want to я do считаю, that что right. военные или там спортсмены это люди очень миролюбивые. He thinks like the military guy, like the army and like the То sport, есть the fighters. этот человек сидит на улице, он всегда ведет себя адекватно. They love peace. They very like Неадекватно себя ведут только down. слабые люди. The only people who is not like normal or whatever like not adequate is just the ones Да, и who все, don't basically Who not- don't know? Yeah, it's yeah, not just don't know, but yeah. who is, like, и все спортсмены That's interesting. между собой дружат, нормально общаются. yeah, all athletes, all sportsmen, like they're friends Потому with что each все other. они прекрасно понимают They all understand it's just a sport. цену своего труда, They know how much is it, like, травмы, запах cost. пота. Yeah, what is what it smells like. Когда у людей есть общий интерес, они всегда найдут общий язык. Yeah, when people have like hobbies or whatever something, И у нас друзья, они практически в каждой команде, голландцы, американцы, they там, have friends корейцы. all over, like in Мы Japan, общаемся, Korea, дружим. yeah, everywhere, Americans. That's very interesting because I think the same applies for the military too. So the people who are engaged in that type of way of living, it's they have a respect for one another. Yeah, он говорит, то, что даже вот военные между собой тоже они очень уважают друг друга. Воюют не солдаты, воюют политики. Yeah, there's no such a thing as like war for the soldiers. It's just basically political stuff, mostly. Yeah, that's true. That's very true. Well, I really thoroughly enjoyed meeting him, and it was really an honor because of the type of man he is and the history that he has and the experience. It's very. Энтони, Thank you very much, and hopefully we'll get to spend more time together, and we'll have an opportunity. The last time I spoke to Fedor, I asked him, what food do you like best? Italian food? And he said, no, Russian. So we have to take him out to a nice Italian restaurant. Надо взять его в хороший итальянский все ресторан. зависит от того, какой повар. All depends on the cook, on the chef. On the chef? Okay. All right, we'll take him out to a nice Italian restaurant, okay? And I pay the tab, but Fedor can't eat too much. У нас есть блюда, которые они национальные. Yeah, well, they have some, a lot of different dishes, which is like national. Да, поэтому You
can't compare them pretty much. Wonderful. Well, it was wonderful. Thank you very much. This is. Well, I like that too. So you know what? Maybe we can have a nice after-fight party, Russian style, with a little vodka, right? Cup. He likes whiskey. Okay, we trade. I have some vodka. He has some whiskey. This is Anthony Biano for MMA Sportsnet. I hope you enjoyed this interview, and we'll be tuning in with you soon, maybe after the fight, this week on the 12th. Thank you.